the last class. Subject to what was the constraint? Constraint was plus C মিনিমাইজেশন করে নরমাল তুই বুঝতে পারবি কিছু ও তোকে তো কুশল বুঝিয়ে দেবে ইটা কুশলের কাউকে কিছুই বোঝাবে না মাটন বিরিয়ানি so এই খাবে this is documentation problem corresponding to support vector machine. So that we are, so this is for Hunt-Martin classifier. So our goal is to minimize this. So if we minimize this, that means we are maximizing the margin. We are maximizing the margin between the supporting hyperplane in order to get the separating hyperplane. So these two are supporting hyperplanes between two classes. Some points on this. This is another class. Points. So we are trying to find the two supporting hyperplanes which are as separated as possible. Parallel to each other. And so these will be our support vectors. And this is the separating hyperplane finally we draw. Okay. So what is this? This margin. This margin is given by 1 by 3, right? This margin is given by this. So we want to maximize this margin. One Means 1 by 2 by. So constant 2 by 2. So we want to maximize this margin, means we will be minimizing this. And for mathematical convenience, we will be using square just to help the derivatives. Okay. So now the thing that we will discuss today is that this SVM is fine provided your data is linearly separate. Right? Because we are separating by straight line. In 2D case, for higher dimensional case, we will be separating by plane or hyperplanes. But in most of the real life cases, your data is not so easy. Not so easy means it may not be, or most of the cases it will not be linearly separable. And linearly separable data, not in non-linearly separable data, example is like this. Suppose you have data class like this. This is one class, and maybe this is another class. So obviously this data set is not linearly separable. So what could be the separating line? It could be something like this. Right? লিনিয়ার So this is a non-linear. The separating line, we want to correctly separate the two classes. It is a non-linear. But the support vector machine still we have learned that only works for linearly separable classes. So what is the way so that we can use support vector machine to apply on linearly non-separable or non-linearly separable, whatever. So কিছু ভুল হতে দিতে পারি হ্যাঁ কয়েকটা ভুল না সেটা ডেফিনেটলি করতে পারি কিন্তু তোমার ধরো কন্ডিশনে যদি এরকম কিছু হয় বলুন না তুমি কটা ভুল আলাপ করো সবই তো ভুল okay so for linearly inseparable classes we are still in the two class problem. Okay, going
later on we will see that how we can extend it to classes. But we are still considering 2-class problem. But we want to use SVM. The classes are linearly not separable. In that case, we use a special trick that is called kernel trick. But before discussing the kernel trick, why the kernel trick actually works, I will explain a little bit of mathematics again, but I will not go into much detail because I know that becomes too clumsy sometimes. But I will just try to give you the idea that why kernel trick actually works. So what, if you are acquainted with optimization problem, so this is a quadratic optimization problem, right? This is a quadratic optimization problem. So in optimization problem, there is a concept called primal dual. A duality of optimization problem. Does anyone know? So, duality of optimization problem says that, first of all, this is a constraint optimization problem. So, if we want to use derivative-based method for constraint optimization problem, how we tackle it? There is a technique called Lagrange's multiplier process. I will not explain in much detail, but the idea is like this, that we try to add this constant with the objective function using some multipliers, some values multiplied with the constants, and add it with the objective function and form a Lagrange of the optimization. If we don't understand, that don't worry. I will just remember that whatever expression I will write, from that all of these expressions that I am writing will be just to draw that why we need kernel or why the kernel actually works. So in Lagrange multiplier theorem, what we do? So just for example, if we have something like this, that suppose you are asked to minimize x square plus y square such that x plus y is greater than 4x. So these can be written as minimize x square plus y square plus lambda into x plus y minus 1 is greater than. So as this is an inequality constant, so it is written as minus of this and this. So that means that constraint is included in the objective function. And then we have three parameters now. Okay, x, y, and lambda. And we find the derivative of this expression with respect to del x, make it equal to 0, del y, make it equal to 0, and del lambda, make it equal to 0. And then find the values of all this. But I am not in a mood to explain everything in much detail because it will take a lot of time. So, dimension ta bada na? Dimension bada na. আমার দুটো ভেরিয়েবল ছিল কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট আমি যদি এটাকে অবজেক্ট মানে মিনিমাইজ করতে চাই আমাকে এই কনস্ট্যান্টটা বলে দিয়েছে যে x + y সব সময় গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু না ডাইমেনশনই তো বড় কারণ x² + y² যেটা মিনিমাম করতে সেটা সার্কেল ছিল মানে একটা প্যারামিটার এক্সট্রা হলো আমি কি করলাম আমার কনস্ট্যান্টটা হয়ে গেল তার মানে x + y - 4 should be greater than equal to 0 তাহলে সেই x + y - 4 এটা একটা এটাকে ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার বলে
এই মাল্টিপ্লায়ারের সঙ্গে গুণ করে এর সঙ্গে ইনপুট করে দিলাম অবজেক্টিভ ফাংশনের সঙ্গে। তার ফলে কি হবে যে যদি দেখো এইখানে x plus y greater than -4 হয়ে যায়, greater than -4 হয়ে যায়, তাহলে এই ভ্যালুটা যদি বড় হতে থাকে, মানে x plus y যদি 4 এর থেকে বড় হয়, না এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, না x plus y যদি 4 এর থেকে ছোট হয়ে যায় তার মানে কনস্ট্যান্ট ভায়োলেট করছে। কনস্ট্যান্ট ভায়োলেট করলে এটা নেগেটিভ হবে, তার জন্য ল্যামডাটা এটা তো নেগেটিভ হবে এই ভ্যালুটা, এই নেগেটিভ প্লাস নেগেটিভ এটা পজিটিভ হবে এবং টোটাল জিনিসটা বাড়তে বেড়ে যাবে, বুঝে গেল? টোটাল জিনিসটা বেড়ে যাবে। আমি চাইছি কমাতে, তার মানে কমাতে গেলে আমাকে x plus y টাকে 4 এর থেকে বড় রাখতে হবে, বুঝে গেল? এই হচ্ছে আইডিয়া যে x plus y, দেখো আমি বলছি x plus y যদি 4 এর থেকে ছোট হয় তাহলে কনস্ট্যান্ট ভায়োলেট হচ্ছে। কনস্ট্যান্ট যখন ভায়োলেট হচ্ছে তখন এটা নেগেটিভ, lambda is always positive, lambda is greater than equal to 0. So this is negative, so minus minus this is plus. So এই অ্যাকচুয়াল অবজেক্টিভ ফাংশনের সঙ্গে একটা পেনাল্টি যোগ হয়ে যাচ্ছে যখন কনস্ট্যান্ট ভায়োলেট হচ্ছে। তার মানে আমি যতটা কমাতে চাইবো সেটা কমাতে পারবো না, কারণ আমার কনস্ট্যান্ট ভায়োলেট। তাহলে লজিস্টিক রিগ্রেশনের সাথে ডিফারেন্সটা কি? মানে আমরা তো ল্যাসো রিগ্রেশন বা রিজ রিগ্রেশনের সেম জিনিসই করব, পেনালাইজ করব, একটা টার্ম পেনালাইজ করব। না না, এখানে মানে এটা তো বেসিক্যালি একটা কনস্ট্যান্ট অপটিমাইজেশন প্রবলেম। এটা মানে এগুলো কিন্তু কোনো মানে এটার সঙ্গে কোনো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন বা ক্লাসিফায়ারের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল। যেমন একটা ফাংশন রয়েছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার, যেটাকে আমি মিনিমাইজ করতে চাইছি, আমার এটা একটা কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? তার মানে x প্লাস y এই জিনিসটা আমি মিনিমাম করতে চাইলে কি করব? আমি 0 করে দেবো, x আর y কে 0 করে দেবো, তাহলে তো এর মিনিমাম ভ্যালু পাবে, কিন্তু সেটা ফিজিক্যাল সলিউশন হবে না, কারণ সেটা কনস্ট্যান্টকে ভায়োলেট করছে, কারণ সেটা 4 এর থেকে আমার বড় রাখতে হবে, x আর y কে 4 এর, x প্লাস y কে 4 এর থেকে বড়, বুঝা গেল? তখন আমি কি করছি? ইউজিং এ ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার we are taking this constant that x plus y minus 4 and we are subtracting this value from the actual objective function and total জিনিসটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব, কিন্তু যেই মুহূর্তে কনস্ট্যান্ট ভায়োলেট করবে এইটা বাড়তে শুরু করবে, এই পার্টটা, তখন আমার মিনিমাইজেশনটা হবে, বুঝা গেল? এই আইডিয়াটাই আমি যদি এখানে লাগাই, এবং এটা কিন্তু মাল্টিপল কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে, যেমন একটা কনস্ট্যান্ট হতে পারে যে x minus y should be greater than equal to 1, greater than 1, এটাকে তখন আর একটা কনস্ট্যান্ট মানে ল্যামডা 1 করলাম তো মাইনাস ল্যামডা 2 করে ওটাকে ওরা যতগুলো কনস্ট্যান্ট থাকবে ততগুলো ন্যাচারাল কনস্ট্যান্টগুলো আছে। সো এই জিনিসটা আমি যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি, so what will happen? It will be minimize minus, so দেখো এখানে কতগুলো কনস্ট্যান্ট আছে বলতো? This is for all I, 1 to n, তার মানে এই যে কনস্ট্যান্ট এটা তো প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য স্যাটিসফাই করতে হবে। So we have n number of constants. We have n number of constants. তার মানে প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে মানে একটা করে ল্যামডা ইউজ করতে হবে, এইটা মাইনাস 1। তাহলে আমি কি লিখতে পারি? এইভাবে লিখতে পারি, সাম অফ ল্যামডা i, এক্ষেত্রে এসডিএম এ ওরা আলফা ইউজ করেছে, এটা হচ্ছে ল্যাগ্রাঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার, আলফা i into this, ঠিক আছে?
ওয়ানটাকে এদিকে নিয়ে যাবা ভেতরে ঢুক। আগেবার চাচ্ছি হ্যাঁ ও এইবার ডেরিভেটিভ করে যেটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই W আর V টাকে আলফার ফর্মে লেখা। And if we do that, according to the duality of optimization theorem, the whole expression will be coming as, I am not going into the details of derivatives, etc. But that is not very tough. You can do that. This is but just to avoid much noise, just writing the whole result. So it becomes that. So this minimization is based on W, V, and alpha, right? Alpha is. This converts into a maximization problem with respect to only alphas. And the expression becomes sum of alpha is minus half of So this is called the dual form of the optimization. So we can show that minimization of this is equivalent such subject to that constant is equivalent to maximizing this. This is equivalent to maximizing this. এখানে দুটো কনস্ট্যান্ট আছে একটা হচ্ছে obviously alpha I for all I alpha I should be greater than equal to 0 it cannot be negative and another constant is sum of alpha I y equal to 0. সব কিছু ভুলে যাও জাস্ট এই এক্সপ্রেশনটা মাথায় রাখো so this is the dual version of the primal problem right if it is primal then this is dual that means minimization of this is equal to maximization of this. So from this we solve for alpha I mean that কোন alpha value গুলোর জন্য এটা maximize হচ্ছে and once we have got alpha based on that alpha we have equations where we can write W and V with respect to alpha. We put the alpha values there and we get W and V. Because W and V is what that determines the shape of the plane. Right? So now, the main thing that why I actually introduce all these things to show you that here we can optimize this objective function or we can optimize this problem. For optimization, one thing we need that is simply the dot products between each pair of vectors in the training set. Right? That xi dot xj, this is the dot product and that is for each pair of I equal to 1 to n, I equal j equal to 1 to n. So we need to find the dot products between each pair of vectors. And this is the starting point that why kernel-ing actually works. That means it proves that if we can compute the dot product between two vectors, then we can optimize the support vector machine optimization problem. Okay? So this is very important, this dot product. So now we'll see that how the kernel functions actually helps us in order to
address the linearly non-separable problems. Okay? So I will start with some examples. It will be easy to understand it. Okay, so সব কিছু ভুলে যাও, জাস্ট মনে রাখার দরকার যে আমাকে ডট প্রোডাক্ট যে ইচ পেয়ার অফ ভেক্টরের মধ্যে আমাকে ডট প্রোডাক্ট করতে হবে, তাহলেই আমি অপটিমাইজ করব। Okay? আমি যে মেটেরিয়াল প্রোভাইড করব সেখানে এর পুরো ডেরিভেশনটা থাকবে, বাট ইউ নিড নট টু রিমেম্বার দিস, সেটা পরীক্ষা আছে। যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে, আসবে না তো পরীক্ষা আসবে না তো পড়বো কেন তুই আমি কিছু এক্সাম্পল প্রবলেম So let's take an example. Suppose we have some data points which are like this. We have one-dimensional data. And the points are like this, that this is suppose 0. So we have some points around 0. That belongs to one particular class, and some points which are positive and some points which are negative. So this is a 1D problem, one-dimensional problem, where we have values like this. Just for example, suppose we say that this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7. And these values are -1, -2, -3, -4. So if you want to apply support vector machine here, is the problem linearly separable? Linearly separable in one dimension মানে কি? কখন বলবো? যদি একটা পয়েন্ট দিয়ে মানে একটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু দিয়ে দুটো ক্লাসকে আলাদা করে দিই, সেটা কি এখানে সম্ভব? যদি এরকম কেস হতো যে এরকম কিছু পয়েন্ট আছে আর জাস্ট এরকম কিছু পয়েন্ট আছে, সো দিস ইজ আ লিনিয়ারলি সেপারেবল। যে আমি একটা পার্টিকুলার থ্রেশহোল্ড ভ্যালু নেব, যার বাম দিকের গুলো একটা ক্লাসে করবে, ডান দিকের গুলো একটা ক্লাসে। বাট ইন দিস কেস it is not possible. So we need at least 2 thresholds. So the question is that how we can make this problem linearly separable. স্যার এটা কি স্ট্রেট লাইনেই হয় সব সময় Linear lining মানে লিনিয়ারলি সেপারেবল ব্যাপারটা না 1D হলে যদি এটা তো 1D প্রবলেম মানে একটা সেট অফ ভ্যালুস রয়েছে। আমার যদি 2D হয়, আমি একটা एग्जांपल দিই। 2D যেটা একটা एग्जांपल অলরেডি আমরা দিয়েছি, যে এরকম একটা পয়েন্ট রয়েছে, এটা একটা ক্লাসে বিলং করে, আর এর চারপাশে 2D কে কখন লিনিয়ারলি সেপারেবল বলবো? যে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে সেপারেট করে দিতে পারি। 1D তে কখন লিনিয়ারলি সেপারেবল বলবো? একটা ভ্যালু দিয়ে সেপারেট করে। 3D তে কাকে লিনিয়ারলি সেপারেবল বলবো? যদি আমি একটা প্লেন দিয়ে সেপারেট করি। ঠিক আছে? তার মানে এই প্রবলেমটাতে 1D তে এটা লিনিয়ারলি সেপারেবল হবে। So the question is how we can make it linearly separable. Because unless it becomes linearly separable, we cannot apply support vector machine. So the kernel trick says, not the kernel trick, but the idea is like this. I will come to kernel trick. The idea is like this, that can we apply some mapping function so that the input space, which is one dimensional, can be mapped into some higher dimension. তার মানে কি? So this is suppose
some values corresponding to some observations, right? Observation 1, observation 2, observation 3. And these values are x values. Some values are like say -1, 0, 1, এই ভ্যালুগুলো একটা ক্লাসে বিলং করে, আবার -5, -6, -7, +7, 6 এগুলো আরেকটা ক্লাসে বিলং করে, তাই তো? এই তো ডেটা আমার কাছে আছে, যে একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল ডেটা, একটাই মাত্র ফিচার আছে ডেটা, যার ফলে তারা লিনিয়ারলি সেপারেবল হচ্ছে। So what we can do, can we apply some function on this feature to create some more features? We are applying some function on the existing feature to create some more features, so that the one-dimensional problem goes into two-dimensional, or two-dimensional problem goes into three-dimensional, and so on. But তিনের থেকে বেশি হলো। তাহলে আইডিয়া হচ্ছে যে from the given input feature space we apply some function on the existing features to create some more features, so that the problem gets mapped into a higher dimension and becomes linearly separable. So for example, for this particular problem, one simple mapping can be, we already have x, we can add a mapping phi x equal to x square. And now the data set becomes two-dimensional. We already have x, we add x square as well. So what will happen? If we add x square, so 0 becomes 0, 1 becomes 1 square 1, 2 becomes 4, right? 3 becomes 9, 4 becomes 16, and so on. তার মানে এই পয়েন্টগুলো লাল, these are red points, and so on. Similarly, this side, we have some points here, this is here, and then these ones will be, and so on. Hello? So 1D points gets mapped into 2D, and now it can be separated by a statement, two classes. মজাটা বোঝা গেল? একটা 1D সেটকে আমি আরেকটা নতুন ফিচার তৈরি করলাম, 2D-তে নিয়ে যাওয়ার পরেই দেখা গেল দুটো ক্লাসকে লিনিয়ারলি সেপারেট। So for any linearly unseparable problem, if we can find such a mapping function that will map the lower dimensional space into some higher dimensional space, এখানে একটা ফিচার ইউজ করে হয়তো হয়ে গেছে, আর একটা এক্সট্রা করেই আমার লিনিয়ারলি সেপারেবল, এমন হতে পারে আরো একটা হয়তো নিতে হবে, 1D থেকে 3D-তেও নিয়ে যেতে হতে পারে। যতক্ষণ না লিনিয়ারলি সেপারেট করা যায়, আমি এক্সট্রা ফিচার অ্যাড করতে পারি। What the idea? Practical example. হ্যাঁ, Practical example. এটা তো একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल, মানে আমার যদি এরকম ডেটা থাকে, না প্র্যাকটিক্যালি ধরুন একটা ক্লাসে সবার হাইট, ওটাও তো লিনিয়ারলি আনসেপারেবল, তো ফিচার কি করে বাড়াবো হাইটের? আমাকে একটা ম্যাপিং ফাংশন বার করতে হবে। মানে এখানে দেখো, আমি এই ম্যাপিং ফাংশন ইউজ করে এটাকে লিনিয়ারলি, আমি তো অন্য ম্যাপিং ফাংশন ইউজ করলে এটা হয়তো লিনিয়ারলি সেপারেবল হতো, কারণ সব রকম ডেটার ক্ষেত্রে একই ম্যাপিং ফাংশন কাজ করবে। আমি একটা एग्जांपल ধরো, আমার যদি ডেটা সেটে রাখো,
linearly not separable in one dimension. So how can I make it, or how can I map it to a higher dimension so that it becomes linearly separable? কি করা যায়? ফাংশনটা ধরতে হতো অনেকভাবেই করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে সিম্পলি এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অল ভ্যালুগুলো একটা সেটে পড়ছে আর ইভেন্টগুলো একটা সেটে। আরে সেই তাহলে আমি দেখবো যে কোন ভ্যালুগুলো অড, তার সঙ্গে কিছু একটা ভ্যালু যোগ করে দেবো, +1 করবো, আর যেগুলো ইভেন সেগুলো -1 করবো। করা যায় তো? তাহলে ফাংশনটা হবে এরকম যে phi(x) যেটা হবে সেটা হয়ে যাবে mod x, মানে এটা পজিটিভ নেগেটিভ দুই রকমই হতে পারে, +1 if it is odd, right? And it will be mod x -1 if it is even. তাহলে যেটা 1 আছে বা -1 আছে সেটার সঙ্গে +1 করব, মানে mod x +1, মানে এই ভ্যালুগুলো মানে যদি অড হয় +1 হয় তাহলে এটা এখানে উঠে আসবে, এটা হচ্ছে 1, এটা এখানে উঠে আসবে, এটা এখানে উঠে আসবে, এখানে উঠে আসবে। আর ব্ল্যাক গুলোর ক্ষেত্রে যে দিবে -1 করব, তাহলে এটা নিচে নেমে আসবে। So now it is easy to separate using a separate statement. Is it clear? Now, another example is that particular example. Say we have some data. So this is a 2D problem. The original input space is 2D. So আগের দিন আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম বিছানার চাদর। এটা যদি একটা বিছানার চাদরের প্যাটার্ন করতে গেলে তাহলে কি করতে হবে? চাদরের ঠিক মাঝখানটা ধরে আমি যদি তুলে আনি তাহলে লাল পোর্শনটা উপরে থাকবে আর ব্ল্যাক পোর্শনটা নিচে নেমে যাবে। তাহলে মাঝখান দিয়ে আমি একটা প্লেন দিয়ে সেপারেট করে দিতে পারি দুটো ক্লাসকে, তাই তো? তাহলে আমাকে এমন একটা ম্যাপিং ফাংশন বার করতে হবে যেটা এই কাজটা করে। সেরকম একটা ম্যাপিং ফাংশনের এক্সাম্পল হচ্ছে, so this is a 2D problem, right? So x is equal to, আমি এইভাবে লিখতে পারি, দুটো ফিচার আছে, this is a 2D problem, x1 আর x2. তাহলে phi x can be written as, this will be 3D mapping. So this is can be written as x1 square, x2 square and root over 2 x1 x2. তার মানে x1 আর x2 দুটো ফিচার থেকে আমি তিনটে ফিচার তৈরি করলাম, একটা হচ্ছে x1 স্কয়ার, একটা x2 স্কয়ার, একটা root over 2 x1 x2। তাহলে ওই 2D স্পেস থেকে এই 3D স্পেসে যদি আমি ম্যাপ করি তাহলে ওই কাজটা হবে। তার মানে তোমার লাল পয়েন্টগুলো এখানে চলে আসবে আর ব্ল্যাক পয়েন্টগুলো 3D স্পেসে, ঠিক আছে? And we can use a plane perpendicular to separate this. Now
The question is, এই যে mapping function, so basically we are applying this mapping function to each of the points. Each of the points, so that will take time. That will take time first of all. But the thing is that we have to finally calculate the dot products. The idea is that we have previously seen that finally we have to calculate the dot product between each pair of points in order to get this hypergraph. So, if we can have something, some trick, so that if we are able to compute the dot product without mapping into higher dimension, try to understand. One way is that convert every point into higher dimension, transform every point into higher dimension, and then compute the dot products. Instead of doing that, because that will take time, every point has to be mapped and then we compute the dot product. Can we do something so that এই ডাইমেনশনে থেকেই আমি হায়ার ডাইমেনশনে তার ডট প্রোডাক্ট কি হতে পারে সেইটা আমি ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি, কারণ সেটাই আলটিমেটলি দরকার। আমার তো ম্যাপ করার দরকার নেই, আমার ডট প্রোডাক্টের ভ্যালুটা পেলেই হলো। বুঝা গেছে? So if we can compute that phi, suppose আমি যদি দুটো পয়েন্ট নিই, একটা পয়েন্ট হচ্ছে a, যেটা a1 আর a2, and another point is b, যেটা b1 আর b2। তাহলে আমার উদ্দেশ্য কি? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কম্পিউটিং দিস ডট প্রোডাক্ট। তার মানে a কে আমি হায়ার ডাইমেনশনে ম্যাপ করলাম, b কে হায়ার ডাইমেনশনে ম্যাপ করলাম, তারপর তাদের ডট প্রোডাক্ট। এইটা করতে পারলে আমার কাজ হয়ে যাবে। তাহলে দেখো এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি। সো হোয়াট ইজ phi a? এটা কি হবে? হোয়াট উইল বি phi a? So phi of a will be a1 square, a2 square, and root over a1 a2. So phi of b dot product of this b1 square, b2 square, root over b1 b2. So compute the dot product. কি হবে dot product? দুটো ভেক্টর তো a1 square b1 square plus b2 square b2 square plus এটা তাহলে আমরা লিখতে পারি a1 square b2 square sorry a1 square b1 square plus a2 square b2 square plus 2 a1 square b2 square b1 square b2 square। তাই তো? এটা কিসের ফর্মুলা? a plus b whole square লিখতে পারি a1 plus a2 b2 whole square a1 স্কয়ার করে হলো লাস্ট 2a1 স্কয়ার a2 স্কয়ার। স্যার ওটা ওই রুট 2 ইনটু রুট 2 গুণ করে ওটা ওটা a1 স্কয়ার স্কয়ার করে হবে a1 a2 b1 b2। ঠিক আছে তো? না এটা পাবো a1 b1 plus a2 b2 এটা কি? এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইনপুট স্পেসে a আর b এর ডট প্রোডাক্ট। তাই তো? তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি a ডট b তার স্কয়ার
তার মানে দেখো আমাকে যদি এই ডট প্রোডাক্টটা কম্পিউট করতে হয় অ্যাকচুয়ালি আমার এই ম্যাপিং এর দরকারই নেই। আমি আমার অরিজিনাল ইনপুট স্পেসে ডট প্রোডাক্ট কম্পিউট করব, তার স্কয়ার করে দেবো, তাহলে আমি ওই স্পেসে তার ডট প্রোডাক্ট পেয়ে যাব। আমার ডট প্রোডাক্ট করতে হবে আমার ট্রান্সফর্ম স্পেসে, হ্যান্ড ডাইমেনশনাল স্পেসে। কিন্তু এই ক্যালকুলেট করতে গিয়ে আমি যদি এইভাবে ম্যাপিংটা করি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি যদি অরিজিনাল ইনপুট স্পেসে ডট প্রোডাক্ট কম্পিউট করে তার স্কয়ার করি, that is equivalent to the dot product in that higher dimension. So if I am using this mapping, then to compute the dot product in the transform space, we actually don't need to actually transform the points. What we can do? We can compute the dot products in the current space and square it. We'll get the dot product in the higher dimension space. That is what we need. We don't need to map. We only need the dot product in that space. সেটা আমি কারেন্ট স্পেসে ডট প্রোডাক্ট করেই তার স্কয়ার করে দিলেই নতুন স্পেসে ডট প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছি। So this is your Garnet trick. So Garnet trick টা কি? So Garnet trick is a way to compute the dot product into a higher dimensional map space without actually transforming the data into that space. Got the idea? আমি কারেন্ট স্পেসের ডট প্রোডাক্টের রেসপেক্টে আমি একটা ফাংশন ডিফাইন করব যেটাকে আমরা কার্নেল ফাংশন বলছি। দ্যাট ফাংশনের কাজ হচ্ছে, সেই ফাংশনের কাজ হচ্ছে this will give us the dot product in the transformed higher dimensional space without actually transforming the data. তাহলে এখানে kernel function between a and b is actually given by a dot b whole square. তার মানে আমার যেখানে যেখানে হায়ার ডাইমেনশনে ডট প্রোডাক্ট কমপ্লিট করার দরকার হবে, যে আমার ডুয়াল ফর্মের সেকেন্ড টার্মটা কি ছিল, যে হাফ মাইনাস এখানে সাম আলফা আই মাইনাস হাফ, এখানে হচ্ছে আলফা আই জে ওয়াই আই ওয়াই জে এক্স আই ডট এক্স জে ছিল। এবার xi ডট x এর জায়গায় আমি সিম্পলি পুট কার্নেল অফ xi কমা তাহলে আমি যদি কার্নেল ফাংশন চেঞ্জ করি আমি ম্যাপ স্পেসটা ইকুইভ্যালেন্টলি চেঞ্জ করে দিতে পারি। ঠিক আছে, তার মানে কি আমি হায়ার ডাইমেনশনাল স্পেসে তার যদি ডট প্রোডাক্ট কম্পিউট করা দরকার হয় আমি অ্যাকচুয়ালি তাদের ম্যাপ করব না, I will simply apply the kernel function and I will get the dot product in that dimensional space. Now in support vector machine there are some standard kernel functions that people generally use. Okay. So I will just give example of some of them. So if Ramujko, so if kernel function between a and b is defined by simply dot product in the current space, so that is equivalent to no kernel. So that's why it is called linear kernel. This is linear kernel function. কারণ আমরা অ্যাজিউম করছি ডেটাটা লিনিয়ারলি সেপারেবল, সো আমি কারেন্ট স্পেসেই ডট প্রোডাক্টটা কম্পিউট করছি।
KAB is equal to A dot B plus some parameter C square, or rather to the power D. So this kernel function has two parameters, C and D, and this is called polynomial kernel. তার মানে আমার কারেন্ট স্পেসের আমি যদি ডট প্রোডাক্টটা জানি তাহলে পলিনোমিয়াল কার্নেল অনুযায়ী ওই করেসপন্ডিং স্পেসে ডট প্রোডাক্ট কমপ্লিট করতে পারবো। কারেন্ট স্পেসের ডট প্রোডাক্ট প্লাস সাম বায়াস টু দি পাওয়ার সাম ডিগ্রি। So this degree, so the example we have seen for this case is this is basically a polynomial kernel. এখানে c হচ্ছে 0 আর d হচ্ছে, তাহলে c আর d কে আমি ভ্যারি করে দেখতে পারি, যেখানে কারণ ডেটা তো সবসময় এরকম কি বলবো মানে একটা রেগুলার ডেটা হবে না যে একদম একটা গোল তারপর আবার একটা গোল, তো বিভিন্ন রকম প্যাসাবল ডেটা হবে। তাহলে কোন কার্নেলটা ভালো কাজ করবে আমি কিন্তু আগে থেকে জানি। So we will try different kernels and different parameters for the kernels. Polynomial kernel আমি যদি ডিগ্রিটা বাড়িয়ে দেখি তাহলে হয়তো দেখবো আরো বেটার কাজ করছে। ঠিক আছে? There is a very famous kernel. This is called RBF kernel or radial basis function. In short, it's called RBF. এটা খুব ইউজ হয় দেখতে সব। এটা বেসিক্যালি কিছুই না, নাকি গসিয়ান কার্নেল হবে। কারণ this is written as minus half so sigma is, you know that width of the Gaussian curve. This is again a parameter for the curve. এগুলো সবই কিন্তু হাইপার প্যারামিটার, বুঝলে? এই AB এখানে C আর D লিনিয়ার কার্নেলে কোনো প্যারামিটার নেই। পলিনোমিয়াল কার্নেলে C আর D হচ্ছে প্যারামিটার, গসিয়ান কার্নেলে সিগমা হচ্ছে একটা প্যারামিটার। এই প্যারামিটারগুলো ভ্যালু চেঞ্জ করে দেখতে হয় যে কোনটার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে, ক্রস ভ্যালিডেশন করে। আর একটা আছে সিগময়েড কার্নেল বলে। Sigmoid kernel is written as this is a hyperbolic tan function. Alpha A dot plus so this is sigmoid kernel. So এখানে alpha and C are two parameters. Alpha and C are two hyperparameters for the kernel. So you can define your own kernel also. For certain particular problem, you may probably know the nature of the data somehow, and accordingly you can choose an existing kernel, or you can define your own kernel. So this way we can use support vector machine for the data which are not linearly separable. So using kernel function, we can virtually map the data in the hierarchy. We can use the term virtually because we are not actually mapping it, but we can still compute the dot product in the higher dimensional space using the kernel function. এই ব্যাপারটা বোঝা গেল যে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ম্যাপ করছি না, কিন্তু ওই ডাইমেনশনে ডট প্রোডাক্টটা কি হতে পারে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। Okay, so one last thing about SVM. So still now all the problems that we have considered are in class problem.
obviously in real life it is not that easy because we have problems with multiple classes. So can we use support vector machine for multiple classes? The answer is yes. Yes. So that is called multi-class ঘুম support. পাচ্ছে আমার ঘুম তুই বুঝিয়ে দিস পরে আমাকে হ্যাঁ বুঝিয়ে দেবে সবাই So there are two models or two approaches for multi-class support vector machine. One is called one versus one. Another is one versus all. Now one versus one, what we do? As there are multiple classes, we create a support vector machine between each pair of classes. We create an SVM between each pair of classes. So for example, there are 4 classes. So we create an SVM between 1 and 2, 1 and 3, and 1 and 2. 3 SVM means 3 hyperplanes we will get. Similarly, we create with T, we have already have with 1, so we create 3 and 2. Similarly, with G, 2 and 2. আবার 3 থেকে আমি তার মানে কি each pair যদি 4খানা ক্লাস থাকে তাহলে আমার কতগুলো সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন হবে এখানে? We will create SVM between each pair of class. কতগুলো ক্লাস পেয়ার ফ্যাক্টোরিয়াল না কতগুলো পেয়ার so 6 SVMs will be right so we can compute the SVM between each pair of class we will get in a one versus one model we will get 6 SVM তাহলে এইবার আমি কি করব টেস্ট ডেটা গুলোকে নিয়ে নেব প্রত্যেকটা SVM এ আমাকে SVM দিয়ে আমাকে এই 6টা SVM দিয়ে আমাকে ক্লাসিফাই করতে হবে প্রত্যেকটা টেস্ট পয়েন্ট চারটে কম্বিনেশনের প্রবলেম করো নিচে চারখানা না একই সঙ্গে দুই রেখে বাকিগুলো একের সঙ্গে তিনটে দুয়ের সঙ্গে তিনটে কিন্তু একটা তো রিলেশনশিপ দুইয়ের সঙ্গে কার রিলেশন দুইয়ের সঙ্গে 3 আর 4 এর রিলেশনশিপ 3 এর সঙ্গে 2 এর রিলেশনশিপ ম্যাপিং কত রকম ডিগ্রি অফ রিলেশনশিপ ডেটাবেস তারই নেটওয়ার্ক এই যে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ হয় ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ প্রত্যেকটা গ্রুপে 4টে করে টিম থাকে এক একটা গ্রুপে কটা খেলা হবে সবাই সবার সঙ্গে খেলে এক একটা গ্রুপে 6টা করে ঠিক আছে যদি 3 জনের গ্রুপ হতো তাহলে 3টে খেলা হবে 3C2 কম্বিনেশন যদি 5 জনের গ্রুপ হয় তাহলে 5C2 30টা তাই 5C2 হলে 10টা এইবার যেটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে আমার তাহলে 6খানা SVM রয়েছে আমি এইভাবে লিখি যে SVM 1 2 মানে 1 আর 2 এর মধ্যে SVM SVM 1 3 SVM 1 4 SVM 2 3 SVM 2 4 and SVM 3 This is 3 money 4 3 4 money 4 2 এবার আমি কি করব একটা টেস্ট
পয়েন্ট একটা টেস্ট পয়েন্ট নিয়ে আমি দেখলাম যে এটাকে এসবিএম 1 2 তে ফেলবো, দেখবো এটা কোন ক্লাসে গেল, আইদার ওখানে ফেলবে বা 2 তে ফেলবে, তাই তো? এসবিএম 1 3 তে ফেললেও আইদার 1 এ ফেলবে বা 3 তে ফেলবে। এইভাবে আমি কি করব যে সবগুলো এসবিএম এ আমি দেখবো যে পয়েন্টটা কোন ক্লাসে যাচ্ছে। এবার আমি একটা মেজরিটি কোডিং করব, যে ক্লাসে সবচেয়ে বেশি বার করবে I will assign that class. বুঝা গেল ব্যাপারটা? যে প্রত্যেকটা এসবিএম এ ফেললে তাহলে দুটো ক্লাসের মধ্যে একটাতে তো ফেলবে ওকে। তাহলে সবগুলো এসবিএম এ আমি যখন করতে যাব তখন যে ক্লাসটা সবচেয়ে বেশি বার, কারণ একটা ক্লাস মাল্টিপল টাইম আসবে কিন্তু, তাই না? প্রত্যেকটা ক্লাস কতবার করে আসবে? 3 বার করে আসবে। তাহলে যে ক্লাসে সবচেয়ে বেশি বার করবে I will assign that class. So this is called 1 versus 1 between each pair. There is another approach that is called 1 versus all. একটা সমস্যা হলো 1 versus all মানে আমি একটা ক্লাস নিলাম আর বাকি ক্লাসগুলো মিলিয়ে একটা ক্লাস করলাম। তার মানে একটা এসবিএম হবে 1 ভার্সেস 2 3 4, এটা একটা ক্লাস আর এটা একটা ক্লাস। আবার একই রকম ভাবে একটা এসবিএম হবে 2 এর সঙ্গে 1 3 4, মানে এই তিনটে ক্লাসে যত ডেটা পয়েন্ট আছে ট্রেনিং সেটে সবগুলোকে মিলিয়ে একটা ক্লাস আর এটা একটা ওই ক্লাসে রিমেইনিং অল এই ক্লাসে যদি তিনটা বলতে হয় যে ক্লাসে না আসছে। তার মানে আমি তিনটে এসবিএম তাই তো? তাহলে 1 ভার্সেস 2 3 4, 2 ভার্সেস 1 3 4 আর চারটে তাই তো? তাহলে এবার প্রত্যেকবার আমি আবার ওই টেস্ট পয়েন্টটাকে নিলাম, প্রত্যেকটা এসবিএম এ ফেললাম। এইবার দেখবো যে পয়েন্টটা 1 ভার্সেস 2 3 4 এ কোন ক্লাসে যাচ্ছে, আইদার 1 এ যাবে বা 2 3 4 এর মধ্যে যে কোনো একটা, আমি জানি না সেটা কোনটা। ঠিক আছে? আবার সেকেন্ডটার জন্য তাই হবে। তাহলে সেখানে আমি মানে এসবিএম দিয়ে একটা কনফিডেন্স প্রেডিক্ট করা যায় যে ওই ক্লাসে যে গেলাম তার কনফিডেন্সটা কত, সেটা একটা ভ্যালু আছে, একটা প্রবাবিলিস্টিক ভ্যালু। তাহলে যে ক্লাসের জন্য আমি দেখবো যে ম্যাক্সিমাম কনফিডেন্স পাচ্ছি সবগুলো মিলিয়ে এই 1 2 3 4 এর মধ্যে, সেই ক্লাস। মানে কি এসবিএম এ কি করে যে যখন ক্লাসিফাই করে তখন হয়তো দিল যে এই ক্লাসে যাওয়ার প্রবাবিলিটি 0.3, এই ক্লাসে যাওয়ার প্রবাবিলিটি 0.6, এটা একটা। পরেরটার জন্য 2 ভার্সেস 1 3 4 যেটা হবে এইখানে হয়তো এই ক্লাসে যাওয়ার প্রবাবিলিটি 0.6, তাহলে উল্টোটা হবে 0.4। তাহলে এইভাবে চারটে ক্লাসের একটা করে প্রবাবিলিটি পাবো, যে ম্যাক্সিমাম থাকবে ওটা এটা ম্যাক্সিমাম সেই ক্লাসে। ম্যাক্সিমাম মানে এইটা ম্যাক্সিমাম না এইটা না না এই দিকটা এখানে তো তিনটে ক্লাস, আমাদের তো এই চারটে ক্লাসের মধ্যে একটাতে ফেলতে হবে। তাহলে এই চারটে প্রবাবিলিটির মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটা প্রবাবিলিটিটা কি করে আসবে যে আমার হাইপারপ্লেন থেকে খুব ভেতরের দিকে থাকলে প্রবাবিলিটি হয়, হাইপারপ্লেনের কাছাকাছি চলে গেলে প্রবাবিলিটি, উল্টো ক্লাসে চলে গেলে প্রবাবিলিটি আরো, মানে যেই এটা পয়েন্ট ভাবে নিচে চলে গেল তার মানে অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসে যেতে চাইছে না এসবিএম। তাহলে এটা হচ্ছে 1 ভার্সেস অল। তাহলে 1 ভার্সেস 1 or 1 versus all, অলটা ইজ ওয়ান any one of these approaches can be used just for multi-class problems when you are dealing with multiple classes. বেশি ভালো
এরপরের প্ল্যানটা কি হবে আমি তোমাদেরই জিজ্ঞেস করি, মানে অনেক কিছু পড়ানোর তো আছে না স্যার, মেশিনারি নিয়ে তো কোনো স্ট্রেস নেই, স্যার কিরকম কোশ্চেন আসবে স্যার একটু বলে দেন। আমি আলোচনা করবো, মানে কিছু প্রবলেম সলভ হবে, কিছু প্রবলেমের রেজাল্টগুলো দিয়ে দেবো। যেটা হচ্ছে আমার একটা ইচ্ছে হচ্ছে কিছুটা টাইম সিরিজ পড়ানো, পড়াবো টাইম সিরিজ আর এরপর আমার ইচ্ছে হচ্ছে আনসুপারভাইজড যাওয়া, মানে বিশেষ করে ফিচার ডাইমেনশন রিডাকশন এন্ড ফিচার সিলেকশন, এই দুটোর উপর একটু আলোচনা করা, স্পেশালি আমরা পিসিএ, যেটা আমরা খুব ইউজ হয় আনসুপারভাইজড প্রিন্সিপাল আর এলডিএ আমি জানি দুটো পড়ানোর সময় একটা অন্তত পড়াবো, পিসিএটা অন্তত পড়াবো, ঠিক আছে, এলডিএটাও যদি টাইম হয় বুঝিয়ে দিয়েছে একটু, আমি কিছু বুঝতে পারিনি কিন্তু পিসিএ পড়ানোর পর ওটা তাহলে বলবো ফোন করবো 100 বার। আর ফিচার তিনটে সিলেকশন মানে পিসিএ হচ্ছে ডাইমেনশন রিডাকশন, মানে আমার এক্সিস্টিং ফিচারগুলো থেকে এই যে এখানে যেমন কি আমরা হায়ার ডাইমেনশনে ম্যাপ করছি, এই না না, তিনটে না, সকাল 7টায় করবো। কারণ কি হয় প্রচুর অনেক ফিচার এগুলো কোরিলেটেড, ফিচার ভেরি কোরিলেটেড, there is no need to keep both of them, so we can combine them together and create one new feature. So this is called dimension reduction, because here we are losing the original features, we are not keeping the original features, we are combining the original features and get new features. And feature selection মানে হচ্ছে আমার অরিজিনাল ফিচারগুলো থেকেই কিছু সিলেক্ট করব, কিছু বাদ দেব, কিছু সিলেক্ট করব। So this is called feature selection. So dimension reduction দুই রকম ভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে feature extraction, যেটা হচ্ছে PCA, feature extraction means existing feature থেকে ফিচার আমি নতুন কিছু ফিচার তৈরি করব, যেটা নাম্বার অফ ফিচারস কমে যাবে আমার, কিন্তু অরিজিনাল ফিচারগুলো আমার থাকবে। মার্জিং স্যার আর ফিচার সিলেকশন, সেখানে আমার এক্সিস্টিং ফিচারগুলো থেকে আমি অরিজিনালি কিছু ফিচার সিলেক্ট করব, যেগুলো আমরা ফিল করছি মোর রিলেভেন্ট এন্ড নন রিডান্ডেন্ট, যে ফিচারগুলো রিডান্ডেন্ট নয়। রিডান্ডেন্সি মানে একই রকমের ফিচার, মানে একই রকম ভাবে ভ্যারি, তো দুটো কি রাখা দরকার নেই, একটা রাখা। স্যার এটা কি প্র্যাকটিক্যাল হবে? আমার প্ল্যান আছে, মানে এটা স্যার থিওরিটিক্যাল থেকে তো বেশি প্র্যাকটিক্যাল। প্রচুর থিওরি হয়ে যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু যেহেতু প্র্যাকটিক্যালে আলাদা কোনো স্লট নেই, মানে আমি মানে আসলে এতগুলো সোমবার ছুটি পড়ছে, আমি অন্তত প্র্যাকটিক্যাল না করালে আমি কিছু ডেমনস্ট্রেশন দিতে চাই, যেটা আমি কিছু কোড চালিয়ে বা কি হতে পারে এক্সপ্লেন করে সেটা আমি চালিয়ে থাকি, তারপর আমি কোডগুলো তোমাদের দিয়ে দেবো, প্ল্যান দেওয়া ওটার উপরে এক্সপ্লোর করবো, ঠিক আছে। যতগুলো মডেল আমরা শিখলাম পরপর, কারণ আমরা তো এগুলো ভেতরটা শিখছি ঠিক, আমাদের তো অ্যাকচুয়ালি এত কিছু কোড করতে হবে না, কারণ আমার কাছে প্যাকেজ আছে, আমি দেখবো যে প্যাকেজটাকে আমি কি করে ইউজ করতে পারবো, যে প্যাকেজের ফাংশনগুলো বা মেথডগুলো আমি কিভাবে ঠিকঠাক লিখলে জিনিসটা দাঁড়াবে। কিন্তু তাও থিওরিটা জেনে রাখা খুব জরুরি, কারণ যে কোনো ইন্টারভিউ মানুষ জানতে পারে কীভাবে কাজ করবে, ঠিক আছে, বিশেষ করে যারা ডেটা সায়েন্টিস্ট বা যারা এই লাইনে কাজ করবে। আমরা অনেক কিছুই করি জাস্ট ওপর ব্ল্যাক বক্সের মতো দেখি, অ্যাকচুয়ালি ভেতরে কী হচ্ছে সেটা জানাটা খুব জরুরি। Being a scientist, you may have to sometimes, মানে তুমি যদি ভেতরটা বোঝো তাহলে অনেক সময় কাস্টমাইজ করতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, ডিসিশন ট্রি বা এগুলো পড়ানোর দরকার মানে আমাদের 8টা পেপার থেকে 10টা পেপার